chapter number 5. Already we have started our chapter 5 on understanding elementary shape. So today topic is quadrilaterals. Quadrilateral means this is a four-sided polygon. Okay, this is a four-sided polygon. Quadri means four and lateral means sides. Suppose this is a quadrilateral, that name is A, B, C and D. Always we naming a quadrilateral in the cyclic order A, B, C, D or A, B, C, D, anyone. So we always the rule is cyclic order. So that name is A, B, C, D quadrilateral. Okay. So here look at here, the AB and BC are the adjacent sides. So adjacent sides are AB and BC. Second, BC and CD. Third one is CD and DA, and fourth pair is DA and AB. Okay, there are four pairs of adjacent sides. Like that, there are also four pairs of adjacent angles also. Angle A, angle B, adjacent angle. Angle B and angle C are adjacent angle. Angle C and angle D also, and angle D and angle A. So there are four pairs of adjacent angles and sides. Okay. So now we discuss the different types of quadrilaterals. So types of quadrilaterals. Okay, let's start. So types of quadrilaterals. So first one is trapezium. So what is called trapezium? Trapezium means a quadrilateral with one pair of parallel sides is called trapeziums. Okay, देखो, suppose this is P, Q, R and S. So P, Q, R, S is a trapezium. Means here which sides are parallel? P, S parallel to Q, R. P, S parallel to Q, R. Okay, so this is a trapezium. If the non-parallel sides, suppose PQ and SR, here PQ and SR are the non-parallel sides. If the non-parallel sides are equal, then it is called isosceles trapezium. This is very important. If the non-parallel sides are equal, then it is called what? Isosceles trapezium. Then it is called isosceles trapezium. So what is called isosceles trapezium? If the non-parallel, we have PQ, if the PQ equal to SR, then we said to be, this is a isosceles trapezium. Okay. Next, second is kite. What is called kite? A quadrilateral with two pairs of sides are equal. Okay, a quadrilateral with two pairs of equal adjacent sides. Equal adjacent side is called kite. Look at here, P, Q, R and S. P, Q, R, S. यहाँ पर P, S and SR are the adjacent side. If the adjacent sides are equal to each other, यहाँ पर P, Q and Q are adjacent side, but P, Q and PS is not adjacent side. So the adjacent sides of a quadrilateral are equal length, then we said to be it is a kite. It is a kite. So PS equal to SR and PQ equal to QR. Then it is a kite. Okay. So what is called parallelogram? Parallelogram means a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. It's called parallelogram. Okay, suppose देखो A, B, C, D is a suppose quadrilateral if the opposite sides are parallel. If AD parallel to BC
and AB parallel to CD, then it is a what? Parallelogram. Okay. So properties of parallelograms are the opposite sides are parallel and equal. Then AD equal to BC and AB equal to CD. And also the opposites angles also equal. So angle B equal to angle D and angle A equal to angle C. This is the properties. Okay. So next one is our rectangle. So what is called rectangle? A parallelogram is also a rectangle if the angles are right angle. A parallelogram is also a rectangle if all angles are right angle, means 90 degree. Then we said to be this is a rectangle. Okay. So their properties also opposite sides are equal. All angles are 90 degree. Okay. Next one is our rhombus. Rhombus. This is also a quadrilateral, means a parallelogram in which all sides are equal. We know that parallel opposite sides are parallel. Here parallelogram in which all sides are equal. This is a rhombus. Equal हो जाएगा तो ये हो जाएगा rhombus हो जाएगा. Okay, means PQRS जो एक तो rhombus है, PS parallel and equal, and also PS equal to QR. Similarly, PQ parallel to SR and PQ also equal to SR. Similarly, opposites angles also equal. Okay. Next one is our square. Square means a rectangle in which all sides are equal. It's called square. We know that all sides are equal and every angle equal to 90 degree. So here AB equal to BC equal to CD equal to DA. Equal measurement, and angle A equal to angle B equal to angle C and equal to angle D equal to how many degree? 90 degree. Okay. So these are the types of quadrilateral. So now look at a flow chart. Okay. देखो एक तो मैं फ्लो चार्ट बनाई हूँ क्वाड्रिलेटरल्स. जैसे देखो ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट. अभी तो सबके बारे में पढ़े. किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, व्हाट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम एंड काइट. देखो दिस वन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. Okay, this is a flow chart of quadrilateral. Different types of quadrilateral. So just we discuss about all. So trapezium, parallelogram and kite. Again parallelogram category, one is rectangle and another one is rhombus. Okay. So if the rhombus every angle is 90 degree, then we should do square. If the opposite sides adjacent sides are equal हो जाएगा rectangle का, that would be square. So this is a flow chart. So you practice thoroughly. Okay. So next we see some activity. So students, so our in geometry box there are two types of set square. Okay. There are two types of set square. देखो ये जो बड़ा दिख रहा है. Okay. Look at here. दो टाइप्स का सेट स्क्वायर है. ये जो है फर्स्ट वन इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इसको क्या बोलते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर. एंड दिस वन इज 45 डिग्री, 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री होता है. वो दोनों एंगल 45. अगेन दिस सेट स्क्वायर इन 90 डिग्री, दिस वन 60 एंड 30. सो दैट नेम इज 30, 60 and 90 degree set square. This is 45 and 90 degree set square. So now look at, we join two 30 degree, 60 degree and 90 degree set square. So we get a, क्या हमको मिलेगा देखो. Okay, अच्छे से देखो. This is a 30 degree, 60 degree, 90 degree set square. This is another 2. When we join two set square, so we get a what? This is a rectangle. Look at here. है कि नहीं? So this is a rectangle. ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको.
देखो हो गया। तो ये भी एक ठो रेक्टेंगल है। ओके, सो रेक्टेंगल मीन्स opposite sides are equal and parallel and every angle is measured by 90 degree. Okay, now we join two 45 degree set square. Okay, look at this one and देखो ये दोनों 45 डिग्री and 90 डिग्री सेट स्क्वायर. नाउ वी जॉइन टू सेट स्क्वायर. ओके, देखो अभी हम उसको जॉइन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको. देखो दिस इज ए स्क्वायर. तुम्हारा बुक्स में है, तुम भी करोगे. ओके, सो व्हेन वी जॉइन 45 डिग्री 90 डिग्री टू सेट स्क्वायर वी गेट ए स्क्वायर. दिस इज ए square side shape. Square means all sides are equal, all angles also equal in 90 degree. So this is a square. Next, another one. If we place the pairs of 30 degree, 60 degree, 90 degree set square, तो different position, फिर क्या मिलेगा हमको. दो ठो को हम जॉइन करेंगे तो क्या मिलेगा. देखो look at ओके. देखो अभी देखो एक तो क्या है. देखो ऐसे करके, नहीं तो देखो इसको एक तो पैरेललोग्राम क्या है. एक तो सही नहीं हुआ थोड़ा. Look at the 30 degree, 60 degree and 90 degree set square. So we join these types. So we get a क्या हमको एक तो मिलेगा पैरेललोग्राम. हम पैरेललोग्राम का पिक्चर कैसा है. ऑपोजिट साइड्स आर वन पेयर, साइड्स आर पैरेलल. देखो लाइक दैट. दिस एंड दिस पैरेलल एंड दिस एंड दिस पैरेलल. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू. ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है. तो ये दो ठो 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर. ओके, फिर भी हम 45 30 डिग्री 60 चार ठो को ज्वाइन कर देंगे. 4 अभी तो नहीं है मेरे पास. 4 ठो को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको रोम्बस मिलेगा. तुम लोग भी कलेक्ट करके कर पाओगे. 4 पेयर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर यू गेट ए रोम्बस. ओके, सो अगेन ऑल्सो वी जॉइन 3 पेयर्स ऑफ. मैं कैसे कर रही हूँ. ओके, अनदर वन इज. ये थोड़ा छोटा बड़ा है, सेम नहीं है मेरे पास. तुम लोग कलेक्ट करोगे 3 ठो सेम. ओके, 30 डिग्री 60 डिग्री ये जो सेट स्क्वायर है ऐसे करके 3 ठो तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको ऊपर और एक ठो रख दोगे तो तुमको ट्रापेजियम मिलेगा. ये तो 45 डिग्री का, इसीलिए ये नहीं हो रहा है. ओके, तो तुम कलेक्ट करके ऐसे टाइप्स का तुम घर में भी खुद प्रैक्टिस कर पाओगे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है. फिर नेक्स्ट क्लास हुई डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तुम लोग सब अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे, कलेक्ट करके तुम खुद करोगे तो अच्छा भी लगेगा. तो आज के लिए इतना करेंगे. थैंक यू एवरीवन.